Biagio and Johnson. To the back it comes Shattenkirk with a shot that is blocked back out again. Hustling back after it now. It's a feed across. Score! The Islanders win! Eberle has scored in double overtime! Shattenkirk fanned on the shot. Chipping away the puck is Anders Lee. He's got Eberle with him. Here's Lee. Eberle scores! And the New York Islanders have forced a sixth game in the Eastern Conference Final thanks to Jordan Eberle. Misses. Face off to the left of Varlamov. Right point, Shattenkirk fanned on the shot and it's chipped clear. Racing for it. Anders Lee. Lee in front. Eberle. He scores! The Islanders win! And they're still alive! Jordan Eberle in the second overtime at 12:30 wins it for the Islanders. They win it 2-1, and there will be a Game 6 Thursday night. Sam, Kevin Shattenkirk is so good at handling the puck. He just simply flubbed the puck at the offensive blue line and tried to make a shot, missed it. That allowed Anders Lee to break in 2-on-1. He had Eberle to his right, and Anders Lee gave Eberle a perfect pass. Eberle hadn't played all that much earlier in the game, and then they put him back up to the top line. And so he took a beautiful pass from Anders Lee, and all in one motion, Eberle coming down the right side, wasted no time at all as he fired it just inside the post. Then Andrei Vasilevsky tried to go from his right point, Shattenkirk, the blast, blocked out high. Islanders might have a 2-on-1 here. Lee through the left circle. He's with Eberle down the middle. Feeds him. He scores! Jordan Eberle has won it in double overtime on a great feed from the captain. The Islanders win it 2-1. They stave off elimination, and there will be a Game 6 on Thursday night. Le tir s'est raté. Oh, et attention! Lee va s'avancer avec Eberle. Lee, Eberle lance, goal! Eberle, il y aura un match numéro 6. Eh bien, les Islanders de retour dans le coup et tout ça à la suite d'un lancer partiellement raté de Shattenkirk. Il y a eu de l'indécision, ça a forcé Sergachev vraiment à y aller d'une tentative. Moi, la réaction vers Varlamov, c'est quelque chose. La victoire, lui, il a connu toute une soirée de travail. Même chose pour Kucherov. C'est malheureux pour le Lightning, qui était si près. Il devra recommencer à zéro encore une fois, jeudi. Eberle, son 5e des séries. Et revoyons ce qui s'est passé. Ça allait bien. C'est le lancer raté de la part de Shattenkirk. Et là, whoops! Et je ne sais pas, je crois que Sergachev croyait qu'il avait le temps de se rendre. Et il était toujours cette décision. Moi, je pense que c'est toujours plus sage de demeurer dans le centre et de garder le joueur à l'extérieur. Ne pas ouvrir l'opportunité dans le centre de la sorte à Eberle qui, lui, se retrouve seul dans l'enclave. Du moins, c'est le hockey, c'est un jeu de décision. Et dans ce cas-ci, bien, non seulement on a exercé de la pression, on a raté notre couverture, la passe transversale est parfaite, la réaction. Vasilevsky ne pouvait absolument rien. Donnons le crédit à Eberle. Droitier, sur réception, il a décoché pour marquer un gros but. Regardez la réaction. Ah, et voilà. Ben, les Islanders n'abandonnent pas. À l'arracher. Exactement. Et la glissade de Varlamov. Aïe, aïe, aïe. Même un peu de piquant dans cette célébration. Et la réaction de Lou Lamoriello, toujours en parfait contrôle. Oui, toujours en contrôle, parfait. Il en reste encore 2 à aller chercher. Voici le choix des 3 étoiles.